Salutations à tous, vous que nous suivez sur www.congorevolutionnews.info. Greeting to all of you who are watching www.congorevolutionnews.info. Employment is a state of having a paying work for any individual. For certain, being a refugee in South Africa can be challenging. Let's discover today on Revelation how people have been employed based on their ability and their value in this specific company that they call 7-Eleven. Avoir un emploi est un état d'avoir un travail qui est payant pour toute personne. Étant étranger dans ce pays, ça peut être des fois très difficile. Mais découvrons aujourd'hui dans Révélation pour des gens qui sont employés grâce à leur habilité et leur valeur qu'ils ont dans une compagnie qui est appelée 7-Eleven. Suivez-nous. Devant moi, nous sommes dans le quartier général de 7-Eleven, qui est l'aide office. Et à côté de moi, nous avons le PDG ou le généraliste de 7-Eleven qui s'appelle Mr. Elia. Just right in front of me, we head office 7-Eleven, and right next to me, I've got Mr. Elia, which is CEO of 7-Eleven. Good morning, Mr. Elia. Good morning to you. Thanks for agreeing to be on Revelation today, and I've got a few questions for you. And the first one will be, what is the history of 7-Eleven? Ma première question serait de savoir quelle est l'histoire de 7-Eleven. 7-Eleven was a convenience store chain started by my late father, George Ojidakis, who revolutionized the corner cafe, the corner superette, into a more established brand with a modern-day image and a status and a reputation. 7-Eleven, et le fondateur était son papa, qui avait commencé dans une supérette qui était ici en Afrique du Sud. And if we have to ask you, what is the requirement that Mr. Elia asks from people? Qu'est-ce qu'il demande pour que les gens puissent travailler pour lui? What is the requirement that you ask him from people? Well, our company has a set of core values. They are the foundation of our company. They are like the air that we breathe. And if you do not subscribe to those values as a manager or an employee, then you cannot be successful with our company. Those core values are first and foremost honesty and integrity. They are very high on our list of agenda. And I must say that our foreign staff completely subscribe to that. They are good people that come from families that are already, when they join us, have already got in that core value of honesty and integrity. Also very important is that they possess the right attitude, that they're positive people that come to work with a smile on their face, with a spring in their step. We don't condone negativity from any of our staff members. And then our remaining three core values are teamwork, accountability, and entrepreneurship, where we encourage all our staff and managers to grow the business along with us. Sa réponse était que pour être engagé ici, il y a des principes dont il est en train de suivre, des valeurs plus, qui sont l'honnêteté et l'intégrité, s'il vous plaît. Et aussi, si tu n'as pas ces valeurs-là, ça sera difficile pour être engagé. Et il travaille beaucoup avec des étrangers qui viennent de familles pour évoluer ici dans la compagnie dans laquelle il est. And where does come from this interest of seeing people growing professionally? Je veux savoir d'où vient cet intérêt de voir les gens progresser dans leur travail. We take great pride in growing our people. This company intimately understands that its most valuable asset is its staff. Our customers, yes, they're very important to us, but first and foremost, the relationship we have with our staff. If you take care of your staff will look after your customers, that will take care of the business. And so we're passionate about working with our people. We love seeing them grow. We love educating them. We love working together with them. We make them feel a part of the business. And nothing means more to us than seeing a staff member join, showing dedication, and then growing along with the company. Sa réponse est que pour ce qu'il est en train de dire, c'est que il met beaucoup de valeur dans le customer service, je m'excuse, et que
c'est basé plus sur, bien sûr qu'on est dans le service clientèle, mais il tient un rapport aussi de son staff, que tout le monde soit écouté dans tout ce qu'ils sont en train de faire. And what is the feeling that you have of being contributing in so many lives? Quel est son sentiment de savoir qu'il a beaucoup contribué dans des vies de personnes? It's a wonderful feeling. It's a wonderful feeling to be able to provide people with employment, no matter where they come from, to give them the opportunity, to open the door for them, to teach them how to do the job properly, and to see them growing with the company. Is a wonderful feeling. C'est un sentiment merveilleux de savoir que tu as contribuer à faire que quelqu'un puisse aller de l'avant. Donc, il exprime que son sentiment est un sentiment merveilleux. And what will be the advice or the revelation that you have for people who would like to be like you one day? Quel est son conseil ou une révélation qu'il a pour quelqu'un qui voudrait être comme lui? I don't think there's any substitute for hard work and for dedication. And our foreign staff have come to this country as immigrants, as my late dad once came to this country as an immigrant. He left his country of birth, the same as our foreign staff, irrelevant of whether they come from Congo or whether they come from Zimbabwe or Angola or Malawi. They came here because they wanted better for themselves, better for their families. They wanted to progress. And so my advice would be hard work and dedication. And always to remain ambitious, to try and grow. If you start working for us as a cashier, there's no reason why you can't grow to supervisor, eventually to assistant manager, and perhaps even to manager one day. It's possible. Comme il a dit que son père était venu aussi comme immigrant dans ce pays, la même chose que comme certains viennent dans ce pays pour réussir, donc c'est une bonne chose à faire qu'ils puissent savoir qu'on sait. Donc en gros, qu'est-ce qu'une CEIA veut dire? Well, some of the finest people we've worked with are the foreigners. We welcome you to South Africa with open arms. You are most welcome to our country. You are most welcome to our company. We encourage you to understand that there are opportunities here, that you must grab those opportunities, that you must do your very, very best and build a future for yourself, not only in this country but with this company as well. En gros, il veut dire que pour toute personne qui est étrangère dans votre pays, vous êtes bienvenue ici en Afrique du Sud. Il y a des opportunités à prendre. Venez et aussi longtemps que vous êtes honnête et vous êtes un travailleur, il y aura un avenir pour vous. And one thing that you don't know, that I've been working for this man, Mr. Elia, and I'm a product of 7-Eleven. À l'intérieur de 7-Eleven, nous avons avec nous un manager qui va se présenter devant vous. Inside of 7-Eleven store, we have a manager who's going to present himself in front of you. Bonjour. Bonjour, Madame Kabeng. Pour nous savoir votre nom, what's your name? My name is Alpha Kabengele Mukuna. And what is your position in this company and what are your duties? In 7-Eleven, I'm the assistant manager. My duty is to make sure that everything is done according to the rules and to make sure that everyone is on time at duty, to make sure that all the money are banked, to make sure that all the cashiers are dropping their money on time. They are not keeping a lot of money in the tills. So all the couple and make sure that the shop is clean and customer, they're getting the best service as we can. And it's a couple of things, but that is generally what I can say about my duties. And what can you tell about your journey here in 7-Eleven? The experience that you have. Que pouvez-vous nous dire sur l'expérience et le parcours que vous avez ici à 7-Eleven? Le parcours que j'ai à 7-Eleven, c'est vraiment un bon parcours pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à partir quand j'étais encore petit. Depuis mon pays, depuis le Congo, je vendais déjà dans les boutiques de mon père, tout ça, je gérais déjà. Et quand je suis venu ici, je me suis décidé de faire les études qui sont, on appelle ça management, cost management, quelque chose comme ça. Et quand je me suis retrouvé encore ici dans le store,
là où il y a encore, on vend. Le retail, là, ils vendent, ils achètent pour revendre. Je me sens à l'aise parce que c'est quelque chose que j'ai grandi avec. And it's inside of me. I've grown up with this. I've been studying this for 5 years at school, and I'm just putting in practice what I've been learning from school. And I'm really enjoying this opportunity. So Alpha is saying from his childhood, he's been already in this path of, say, on the trading. He's been working for the parent, and since he's here in South Africa, he has embraced also this way of going to a course of management, and at the same time also he's working. So it's not something new for him. He's been doing that since his childhood, and it's just a journey is continuing. Et que pouvez-vous nous dire si vous avez déjà eu un achèvement? Any achievement since you're working? Yes. We've been doing quite well. According to the shop, and we've been doing quite well. Our DP for now, it's a little bit like we are the second of the shop. We have 8 shops, of course, and our shop is the second. Means what we have been putting in practice is working. What our strategy is working. We are trying to make it the best shop in all our companies. So we're still dreaming to do big things, me and my partners and my cashiers and my staff. But we're doing well, quite well, so long. For this, I can say 3 years or 2 years I've been working here. Things are going a little bit more and more very well. Yes, thank you. Donc, comme accomplissement, le shop où Alpha travaille est compté parmi les meilleurs shops. Les ventes sont toujours au-dessus et le service clientèle est toujours à 100%. Donc, ils vont de l'avant. Et votre dernier mot, your last word? Le dernier mot que je peux dire, merci d'abord pour l'opportunité que vous m'avez donnée, Madame Capé, pour cette interview. Vraiment, ça m'a permis de m'exprimer, de parler de moi-même et de parler de notre shop. Et l'opportunité que vous nous avez donnée de venir filmer notre shop, voir ce qu'on est en train de faire, on vous remercie beaucoup. Et vraiment, je suis ravi de votre visite ce matin. À part ça, je voudrais quand même saluer mon père qui est venu voir, qui était ici à ma graduation. Je vous rappelle encore que je viens d'obtenir mon degree en Cost Management Accounting. Alors, mon père est ici, je salue ma mère, je salue ma famille et puis je salue tous qui me connaissent. Alors, merci quand même, je remercie aussi les caméramans, merci pour les images, vraiment que Dieu vous bénisse. Alpha is very happy for this opportunity that Revelation has come to allow to show the store how he's doing, from himself also to talk a side of his own experience. So he's very happy about it. And he's also greeting his family at the same time. He just graduated from his course management. So we have a big man in front of us. Thank you so much. À côté de moi, j'ai une caissière qui travaille ici à 7-Eleven et elle va se présenter devant nous. Just right next to me, I've got a cashier who works for 7-Eleven and she's going to introduce herself. Morning. Morning, how are you doing? I'm doing well. And what's your name? Quel est ton nom? Okay, my name is Avril Magwere. I am from Zimbabwe and I'm a trainee cashier right here at 7-Eleven Thornton. Elle est caissière et elle travaille ici à 7-Eleven. And la question que je vais lui poser est que quelles sont les tâches qu'elle est en train de faire? What are your duties as a cashier? Okay, as a cashier right now I'm a trainee, so I work with a lot of supervision. I work with the other cashiers as I help the customers come in, they buy their goods, we change their money. I'm also responsible for changing the shelves. If anything is emptied out, I'm responsible for putting it back in. I also clean the floors to make sure the floors are clean for the customers. That's all. Les tâches qu'elle fait, elle est là pour recevoir l'argent des clients, remettre l'argent des clients. Elle s'occupe aussi des étagères en cas où il y a un manque, elle les remplace. Et elle est là aussi pour la propriété du shop. And so far, what is your experience? So far, qu'est-ce que tu peux dire de ton expérience ici? So far, my experience has been amazing. I've met a lot of people who are receptive to who I am. They understand that we're coming from different cultures and they're being patient. They're teaching me how things are done in a different way since I'm coming from a different place. And it's been a great experience. I can't really complain about anything. Great personalities. Jusque-là,
Elle a été bien accueillie et vu que c'est dans un endroit où il y a plusieurs nationalités, elle est bien accueillie, elle est bien encadrée et en tant qu'apprentie, on est en train de l'apprendre le travail d'une bonne manière. And what is your last word? Votre dernier mot? Oh, for my last word is out there to all the youths out there who just think that whatever situation they're facing in their countries determines where they are going to go. But then I would encourage them to take any opportunity they find. You never know where it will take you. Just let go and be you. Pour toute personne qui est peut-être désespérée, ce n'est pas la fin du monde. Regardez-la, là, elle a pu évoluer dans ce pays. Et si tu as une opportunité pour explorer quelque chose, fais-le, parce qu'on ne sait jamais là où ça va te mener. Thank you so much. Thank you too. This was happening in Revelation. So you have discovered with us what is happening inside of 7-Eleven with a cashier, a manager, even the CEO, Mr. Elia Agitakis. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans Révélation, où nous avons découvert ce qui se passe dans l'entreprise qui s'appelle 7-Eleven avec un caissier, un manager et même le président de cette compagnie, Monsieur Elia Agitakis. Je salue aussi en passant Michel Kombe-Aigle Royal, président et fondateur de Congo Revolution News. Je salue aussi le directeur de Cape Town, David Kandem. Je salue la famille Diango à Kinshasa, là où ils sont, au Canada, en Belgique. Je salue aussi la famille Moutara à Kinshasa. Je remercie aussi mon caméraman et partenaire, Carlos Sekamaka. Suivez-nous encore dans Révélation dans nos prochaines émissions avec Capi Diango. Merci.